Astăzi o să vă arăt cum să vă schimbați vocea pe loc, folosind tehnologia actuală, folosind telefonul, folosind calculatorul. Este foarte simplu, există programe care fac chestia asta și care vă pot ajuta să cântați melodii care nici nu ați sperat vreodată că o să le cântați. De multe ori încercați să cântați melodia unui artist foarte cunoscut și nu reușiți să o cântați. De ce? Pentru că este de obicei prea sus sau prea jos, iar voi nu vă dați seama de tonalitatea vocii voastre. Acum o să vă dau un exemplu concret cu o singură piesă din care am luat un fragment, iar fragmentul respectiv l-am făcut pe 3 tonalități diferite, să vedeți ce diferență mare este între ele. Hai să ascultăm. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and say, do I wait me? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and say, do I wait me? When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and see the why with me. Ați auzit? Se aude diferit. Și acum au fost doar 3 tonuri, dar poate să fie mult mai mult și atunci chiar nu poți să ajungi la notele respective. Chiar și mie mi-a fost un pic dificil pe una din părți. Așa că să fiți foarte atenți la tonalitatea pe care o cântați și puteți să o schimbați dacă chiar vă place melodia respectivă.